ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਨਾ, ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜੈ ਆਣਾ। ਦਰਗਹਿ ਘੜੀਐ ਤੀਨੇ ਲੈ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਖ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪ ਹੋਏ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਰਹਾ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੈ ਜੀਆਂ ਕਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 662 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਘਸੀਟ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਦ ਮਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਤੇ ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਸੋ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, who was the first Satguru of the Sikh Dharma, the Khalsa Panth. So Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 662, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us the instructions
to sing the Hukamnama in Rag Tanasri that creates the calm and cheerful mood, helps our mind to focus. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals to us what we are supposed to do in this life. The purpose of this life is to become pure. The word khara, khara means pure. Two lines before the word rahau contain this word. ਜੇ ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਾ ਹੋਏ ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ. Khara khara means purest of pure. If there is silver, silver is pure. Similarly, gold is pure. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj gives the metaphor that if you have silver, silver never gets rusted, but the iron can get rusted. Nanak je vich rupa hoye, but if you have the articles, jewelry made of silver, it doesn't get rusted. It's pure. Similarly, the metaphor is if we think pure, then we will become pure. So game here is to always have positive thinking and be honest at all cost. Don't try to cheat people. Don't try to be hypocrite. Always be honest and you understand the purpose of life. If satyara hoiya. Now this is the purpose of life. Kiv satyara hoiya, kiv kude tutta pal. Satyar means pure, truthful. How we can become truthful so that we can merge with the true Lord? That is a question. How the wall of falsehood can fall and we can see God face to face. Again, this is an amazing metaphor. Within our mind, God dwells. Our mind is a temple of God. We are standing outside the temple with gates shut. And those gates are gates of falsehood. If kuda tutta pal, kuda means falsehood, filth. So gates are shut. To be able to make this life fruitful, we have to enter the gates and enter the palace of God. And palace of God is within our mind. It's not outside. Heaven is within our mind. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals the purpose of life is to become pure. So that's a question. So what is the answer? Answer is Amrit Vela Sach Now Vadiyai Vichar. We have to always be grateful to God. Detach ourselves from the worldly thoughts. Forget about work, forget about your relationship, forget about everything. Just focus on God. God has sent you into this world so that you can realize God. Human life is the best opportunity to realize God. So Guru Maharaj reveals, Sacha Sahib Sach Nai, ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿੱਦ ਸੇ ਦਰਬਾਰ. Darbar is palace. How we can see the palace of God within our mind? God who blesses everyone. God is true Lord.
Everyone begs from God, and God showers His mercy upon everyone. But what do we give God in return so that the doors of falsehood can open and we can enter the palace of God? मुंह के बोलन बोलिए जिस सुनता रहे प्यार. What should we say from our mouth? So God is pleased and lets us enter the palace. घर के आगे रखिए जिद से दरबार. We receive so many blessings from God. What should we place in front of God in return? If you are living in a house, you have to either buy the house and pay the mortgage, or you have to rent the house. And if you want to buy house with your money, then you have to pay to buy the house. Exactly the same way, we receive so many blessings from God. God has blessed our soul with this house, the body. We need to pay the rent. We need to pay the price. And the price we can pay is by adoring God, praising God. Amrit Vela Sach Now Vadiyai Vichar. This is will of God. This is Hukam. Hukam Razai Chalna Nanak Likhya Nal. So this will of God, this is the order of God, applies to every human being so that one can be pure. What does purity means? Guru Nanak Dev Ji Maharaj describes दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे सच तां पर जानिए ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ. So how to become truthful? Extend mercy, acceptance and love for all living beings, not just human beings, all the living beings. Guru Nanak Dev Ji Maharaj addresses a Brahman who gives the altar of animals to please God. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals even the Brahmins. Brahman nava jiya kai. Jiya means living beings. Kai means to kill. And then Brahman goes out to the sacred pool to have bath after killing animals, birds, because it is their ritual to give the altar of animal. But Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying, can't Brahman see God in that animal? So without practicing compassion and mercy, no one can be accepted by God. Forget about heaven, people talk about. Heaven is within you when your thoughts are pure. You are revealed the heaven. You enter the palace of God. So this is amazing message Guru Nanak Dev Ji Maharaj is giving. Kaya ka gadman parvana. In this body, there is mind. Whatever mind thinks, the body does accordingly. So body is like paper and mind inscribes the writing of karma, the actions, which is true. So mind is a driver. If we have to use the metaphor to understand, driver of the car is driving the car. Wherever driver takes, car goes there. Car has no choice. Similarly, our mind is driver. So mind thinks that I need to do that. I need to do that. I need to go to
London, I need to go to New York or Amritsar. Body follows. So whatever is in our mind is shown by the writing on our body. Body is like a paper. Kaya kagad. Kagad means paper. Word comes from kagaj. But Guru Maharaj used the word kagad with dadda. Man parvana, mind is the inscriber. Sir ka lekh na pade iana. We all spend so much time in worldly pursuits, but we don't understand what we are here for. Man ke lekh, sir ke lekh na pade iana. What is written upon our head, which means what we have come into this world to do, we don't even think about it. Dargah kadiyan tine lekh. Tina means three. Lake means dispositions or qualities. The whole world is busy because of three dispositions of materialistic world. First one is Rajo, which is ambitiousness. Everyone is so ambitious. People are busy in getting promotions. People are busy doing research. There are a lot of people busy in doing their businesses. They can get more fame and more wealth. They forget God. So the disposition or virtue of Rajo, which is ambitiousness, becomes poisonous if one forgets God. The second disposition of this materialistic world is Tamo. All these dispositions are created by God. It is our test. And these dispositions, which are called Tin Gun, Pihi Guni Sansar Pram Sutta Sutya Ran Vihani. People are sleeping in the three disposition of this materialistic world and they spend all their life sleeping. They never wake up to the true purpose of life, which is to realize God by getting rid of our filth, our vicious thoughts. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals in the dargah, in the court of God, everyone will be answerable for their actions and thoughts. All the actions done under the influence of three virtues of Maya, Rajo, Tamo, Sato. Sato means to do good actions, to follow the truth, but it becomes poisonous when, because of the Tamo, which is ignorance, one takes pride in the good actions. So, Guru Maharaj makes it very clear. पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो निवल भुयंगम साधे पंच जना स्यो संग न छुटकियो अधिक अहम बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका sums up everything. Priests and the devotees, they read the religious scriptures, they perform rituals. Yogis, they do and perform yogic exercises. But they all are affected by lustful thoughts, anger. You'll find a lot of people who read religious scriptures or religious garbs. They wear the religious dresses, look very religious. They are very short tempered. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj says, well, you have been reading scriptures. The purpose of reading scripture was to become kinder, be humble. But you are so arrogant, you are so angry, you are so possessive,
you are hypocrite, you are opportunist. This way, you cannot make your mind pure and you cannot realize God. प्यारे इन बिद मिलन ना जाई मैं किए कर्म अनेका. So very clear message. दरगह घड़िए तीने लेख. So everyone will be accountable for their actions and thoughts in God's court, which were done under the influence of ambitiousness, ignorance, and pride. Rajo, tamo, sato. Phota kam na ave vek. So those people who have filth in their mind, they are counterfeit. They have been hypocrite and selfish. They have been arrogant, angry, and lustful. Such people will not be accepted by God. नानक जे विच रूपा होए खरा खरा आखे सब कोई रहाव. We have got the meaning of these two lines right at the beginning. Rupa means silver. But if one does good actions like has silver in the mind, which simply means good thoughts, pure thoughts, full of kindness and love, khara khara aake sab koi, then that person becomes khara, absolutely pure, and is accepted by God. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj was asked by the devotees. We understand the message applies to ordinary people like us. But how about the priest? Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj covers the priests of the mosque, temple, and also yogis. So what is the message? Adi kood bol mal khai. Adi means the priest of the mosque tells lies and hence eats the filth. How? Tells people that you are going to go to heaven if in the name of religion you kill other people. That is a lie. With act of cruelty, all the acts and actions without compassion and love, one will be pushed into hell. So Qazi is lying. Qazi also tells people God is in everyone, but then makes the altar, then is telling lies. So Qadi kood bol mal khaye. The Qazi is eating the filth, feeding the filth in his mind, and also feeding filth to the devotees. Brahman nave jiya ka. Now Brahman also does the same thing. Nave means to take bath at the sacred pool. Jiya means living beings. Kai means to kill. So Brahman also tells his devotees to make the altar of the animals to please God. But that too is wrong. How you can please God by killing God or killing animals who have presence of God in them? So Brahman nave jiya kae. Then third one Guru Nanak Dev Ji Maharaj covers is Jogi Jugat na jane andh. Yogis, they perform the yogic practices, but they are blind because they make their own cult, own group, and say our group is the best. So because of their ego, because of mistreating other people, they have lost their way as well. In Japji Sahib Bani, Guru Maharaj reveals, Ai Panthi Sagal Jamati Man Jita Jagjit. O yogis, you call your cult, your group as I Panth, the supreme group. But you will not be accepted by God if you are causing division in the society. You know, people who make troubles
in the name of religion, they are never accepted. Those people are accepted who bring harmony in the society, harmony in the families. In the families, not to go so far, within the families, there are so many people who are troublemakers. They love it. Such people, they suffer the consequences of it. So Guru Maharaj is warning us. Like yogis, if you make divisions in the society, you will not be accepted by God, no matter how many scriptures you read, doesn't matter how many yogic postures you practice. इन्हें उजाड़े का बंद. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj is telling the devotees, all these priests, they are stuck as well. They won't be able to liberate. But then question was how these people can liberate, how the priest can help the devotees to liberate. Now Guru Nanak Dev Ji Maharaj, having described the problem, all the issues we have in realization of God and being in the heaven, now gives the solution. So jogi jo jugat pachana, that person is a true yogi who understand the purpose of life is to realize God, and God can be realized through compassion, through love, and with harmony, by accepting all. Gur Prasadi eko jana, and yogi should see one God in everyone. Same message applies to every human being. Guru Prasadi eko jana, through Guru's wisdom, sees one God in everyone. Qazi so jo ulti kare, Gur Prasadi jivat mara. That person is a true Qazi who remains humble whilst alive. Jivat means whilst alive, Mara means dead, which implies to remain humble, remain kind, and ulti means to make U-turn. Qazi so jo ulti kare, turns away from the materialistic players and pursuits and serves God, remains humble and kind, is no more wanting more donations. The priests normally fall into the trap of donations. To get more donations, they try to tell people things which mean nothing. They don't bring people close to God. So that is hypocrisy. So Brahman jo Brahma bichare, aap tare sagle kultare. That person is a Brahman who always talks about Brahm, the creator of the universe, and connects the devotees to the glorious praises of the Lord of the universe. Then he himself will liberate and also will liberate his family. All will be set free. Danas Bandh Soi Dil Tova. Danas Bandh means a wise person. Dil means mind. Tova means to wash. That person is the wisest person. Now this is message for everyone. Qazi, Brahman, Yogi, as well as us. That person is wise who cleans his mind of the filth of ego, lust, anger, greed, and attachments. Musalman soi malk hoga. That person is truly a Muslim who has washed away the filth of his mind. Padya buja so parvan. What is the point in reading scriptures? Guru Nanak Dev Ji Maharaj is saying
very clear message is given. Padya, by studying religious scriptures, we have to realize God. Buja means to realize. So reading scripture is a good act. We all should do it. But we should understand the purpose is to realize God. Padya, buja, so parvan, that person is acceptable by God. Jis sir dargah ka nishan, nishan means the mark of approval. That person, that devotee of God, is approved and accepted by God in the court of Lord. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਹੈ। ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਪਾਵੋ ਪਾਰ, ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਨ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੋ। ਭਾਈ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੂੰਹ ਕੇ ਬੋਲਨ ਬੋਲੀਏ ਜਿਸ ਸੁਨ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੱਖੀਏ? ਵੀ ਉਹ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ। ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਮਨ ਪਰਵਾਨਾ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ, ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਨਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਕੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਾਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੇਖ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰ। ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧੋਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਨ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣਗੇ।
ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਣ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਜ਼ੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।